Hello everyone, welcome again to this video series about diarrhea and dehydration. In this video, we'll briefly talk about the amoebiasis and giardiasis, which are the most important parasitic infections that happen in children. Bloody diarrhea let's بالبداية نحكي شوية عن البلودي diarrhea بالانفانسي والchildhood. يعني شو وقت لما الطفل يكون عنده bloody diarrhea مو blood per rectum per se, it is a diarrhea that has blood in it. So it is a watery stool, more frequent stools that has blood in it, not per se just bleeding per rectum. The bloody diarrhea usually indicate a serious disease in the gastrointestinal tract. There is something abnormal, and this something abnormal is usually serious. The causes of bloody diarrhea include bacterial infections as يعني هي most important cause and the most common cause للبكتيريا bloody diarrhea بالinfancy childhood هي bacterial infections. هي most common cause. And these infections include Shigella, Shigellosis, and entero-invasive Escherichia coli. It is invasive اللي هو هاي الآي ترمز إلى invasive. That means that invade the mucosa of the bowel and cause bloody diarrhea. Campylobacter, Salmonella, Yersinia هن important causes of bloody diarrhea caused by a bacterial infection that developed forward. The bacterial gastroenteritis مثل ما أخذناها الدياريا, it is usually self-limiting, and antibiotics هي عادة usually not needed only in selected cases. وإذا تتذكرون شنو indications للantibiotics in cases of diarrhea, إذا تتذكرون كانت بالimmunocompromised host, بالشيجلوسيس, بالجياردياسيس, بالكوليرا. وإذا suspected إنه هذا البيشنت had sepsis as a suspected or proven sepsis, you should start antibiotics. While they are contraindicated in hemorrhagic Escherichia coli and Salmonella enteritis that is uncomplicated because it prolongs the shedding of bacteria. ذني كانت الانديكيشنز antibiotic اللي حكيناها في محاضرة investigations and management of diarrhea. Dysentery means in the developing world يسموها bloody diarrhea is called dysentery, and ممكن تكون نتيجة bacterial causes مثل هذين اللي فوق الشيجيلا, or by parasitic like amoeba اللي هي الانتاميبا هيستوليتيكا اللي هسه نحكي عليها. Also bloody diarrhea can be caused by an autoimmune diseases like Crohn's disease and ulcerative colitis as a cause of inflammatory bowel diseases. ممكن يسوي bloody diarrhea. Vasculitis أيضا ممكن يسوي bloody diarrhea مثلا systemic lupus and henoch-Schönlein purpura. Cow milk protein allergy. This is also a cause of diarrhea and iron deficiency anemia sometimes, because the cow milk may form some form of the inflammation in the bowel, which causes bloody diarrhea and then anemia. So cow milk protein allergy can cause bloody diarrhea, خصوصا بأول أسابيع من الحياة ممكن يصير هذه الحالة, راح نحكي عليها إن شاء الله. And surgical causes, طبعا ممكن يسوي surgical, مو بس medical causes, ممكن يسوي bloody diarrhea أيضا surgical causes which include intussusception, واللي هي يجي المريض يعني الطفل يصيح عنده abdominal pain وياها عادة diarrhea, أيضا ما rotation اللي هو يجي عنده abdominal pain and vomiting وياها ممكن bloody diarrhea due to ischemia of the bowel. لأن اثنين هن نتيجة ischemia بالباول تصير الدياريا, وصير bloody diarrhea يعني يصير blood in the stool due to ischemia of the mucosa. أيضا volvulus ممكن يسوي لك إياها, ما rotation with volvulus يسوي لك إياها polyps and Hirschsprung disease all may cause bloody diarrhea and also necrotizing enterocolitis. Let's talk about amoebiasis because it is an important cause of bloody diarrhea. The human infection with entamoeba is prevalent worldwide. يقدر بأنه 10% من سكان العالم هم عندهم infection with entamoeba. Okay? So خصوصا entamoeba histolytica. الانتاميبا هيستوليتيكا هي الباثوجينيك organism. يعني الهيستوليتيكا هي الباثوجينيك organism. بس اكو other forms of amoeba اللي هي non pathogenic. على سبيل المثال entamoeba dispar. This is a non-pathogenic. هي أيضا amoeba, but it is a non-pathogenic. ما تسوي bloody diarrhea, ما تسوي symptoms. The only one that cause symptoms is the entamoeba histolytica. هي pathogenic organisms. الهيومن infection amoeba مثل ما قلنا هي very prevalent worldwide. هاي الانتاميبا شلون يصير بيها؟ يعني شنو الانفكشيوس روت؟ ingested. يعني فيكو oral route.
fecal oral route. This is ingested. الانجستنج طبعا شنو هي الانفكشيوس ستيج هي مالتها السيست. هذا السيست is resistant to the gastric acidity and الشغله الوحيده اللي تقتل هذا السيست هو الهيتنج، هو زياده التمبرتشر. So this cyst is resistant to the gastric acidity. يروح للسمول intestine يطلع من عنده 4 trophozoites. وذني 4 trophozoites تروح للlarge bowel and it colonizes the large bowel. لهذا لما راح تسوي ايش راح تسوي الاميبا؟ راح تسوي colitis which is an inflammation of the colon. So it colonizes the large bowel. And it invades the mucosal lining. لهذا تسوي bloody diarrhea. ليش يطلع blood in the stool? Because it invades the mucosa and causes ulcers which are called flask-shaped ulcers. Flask-shaped ulcers that are caused by the Entamoeba histolytica. So it invades the mucosal lining. Okay. The clinical manifestations مال الأميبا are variable. مال Entamoeba histolytica infection. طبعا احنا قلنا 10% من سكان العالم هم infected with the Entamoeba. So هل 10% من سكان العالم هم عندهم amoebiasis؟ الحقيقة لا، هم 90% من الانفكشنز هن asymptomatic. 90% of the infections are asymptomatic infections. لهذا يعني ما معقول 10% من سكان العالم دا يعانون من amoebiasis. اوكي، هذا رقم كلش كبير. ف 90% من ذني الانفكشنز هي asymptomatic. and just الشخص هو بس cyst passage، يعني بالستولز تلقى عنده cyst مال Entamoeba histolytica. But the most important thing about this stage is that it should be treated. يعني مو معنى هذا لقينا cyst مال أميبا بالستول منعالجه، لا، it should be treated لأنه ممكن تتحول إلى symptomatic infection، والsymptomatic infection مشكلة، فلهذا لازم تعالج الاسيمتوماتيك stage. يعني إذا لقيت cyst of the Entamoeba in the stool it should be treated. الاميبا بعد شو ممكن تسوي؟ قلنا اسيمتوماتيك جاست شخص مجرد عنده سيست مال اميبا، يعني ممكن تلقي شخص جنرال اكزام عنده سيست مال اميبا بالستول، ذاتس ات، هاي ما عنده سيمتومز، هاي اولا، او طفل يعني. اميبيك كولايتس اللي هو المانيفستيشن الثاني. شنو الاميبيك كولايتس؟ which is inflammation of the colon. The colon will be inflamed. incubation مالته هي طبعا period مالته 2 weeks 2 months. المريض الشيء يصير عنده كولايتس مثل الكولايتس تقريبا مال انفلاماتوري باول ديزيز، هي من الديفرنشال دايجنوسيس اوف كولايتس اللي هي الاميبيك كولايتس. سو الطفل اللي عنده كولايتس whatever the cause of colitis يصير عنده colicky abdominal pain، بطنه توجعه، ايضا عنده bloody mucus frequent stools، يعني يروح للحمام هوايه، بالحمام يصير عنده bloody stools كميته صغيره وهوايه مرات frequent stools with tenesmus. tenesmus is يعني التنزمس هو انه الطفل يصير عنده urge to defecate، يعني هو he needs to feel that he needs to pass motion بس ما يطلع، يعني ما يطلع بطنه، ماكو motion لا تطلع، ف this is tenesmus. ايضا الفيفر is not very prevalent. الفيفر عاده مو كلش موجوده بالاميبيك كولايتس، just يعني constitutional symptoms ما تطلع بالاميبيك كولايتس، just abdominal pain frequent stools with tenesmus. That's it, amoebic colitis. Amoebic dysentery on the other hand usually يصير age 1 to 5 years, but there is fever and chills. There is constitutional symptoms. There are constitutional symptoms واكو وياها bloody stools, bloody stools that are frequent large in amount and causes a severe diarrhea. A severe diarrhea that may lead to dehydration and even electrolyte disturbances. So بالفرق بين الاميبيك dysentery انه الدياريا هنا تكون more severe, there are constitutional symptoms, while in amybic colitis الدياريا تكون اكو bloody mucus stools هي frequent, so it is a diarrhea، بس الحقيقة بأنه هي لا يعني ما بيها constitutional symptoms، والستولز هي كميتها مو هواية، just small stools every time. زين. Amoebic colitis may be complicated because the colon is inflamed. It may result in a toxic megacolon or a perforation of the colon and peritonitis ultimately. أيضا a very important extraintestinal manifestations of amoebiasis is hepatic amoebiasis. means انه الاميبا تروح بالدم وتروح الى الليفر، وبالليفر تسوي infection and this is called hepatic amoebiasis. راح يسوي في abscess in the liver, so it will cause a hepatomegaly and the liver abscess.
اوكي سو as a symptoms راح اسوي لك انه المريض هو راح يصير عنده liver abscess and المريض راح يجي الطفل عنده hepatomegaly. The patient will also present with fever, chills and elevation of the diaphragm as a complication. ممكن انه هذا الابسس يعني ينتقل او يصير ب rupture into the lung which causes a pleural effusion or atelectasis اللي هي collapse of the lung. So any child who is present at the diarrhea or at the right upper quadrant abdominal pain بطن يعني الجهة اليمنى مال البطن اللي توجعه or liver enlargement at the hepatomegaly and the hepatic amoebiasis until proven otherwise. This is hepatic amoebiasis until proven otherwise. So hepatic amoebiasis الطفل عنده شنو؟ عنده هي tender right upper quadrant right upper quadrant مالته يأذيه وتندر والطفل عنده hepatomegaly fever and chills. How to diagnose amoebiasis؟ شلون اشخص هالاميبا؟ stool exam general stool exam راح اشخص بالاميبا. بس شنو الفيكه؟ مو كل اميبا in the stool is انتاميبا هيستوليتيكا. يعني شخص لقيت عنده بالجنرال ستول اكزام اميبا، هل هاي الاميبا هي انتاميبا هيستوليتيكا؟ لانه اكو هواي انواع من الاميبا ما تقدر تفرقها بالشكل عن الانتاميبا هيستوليتيكا. مثلا انتاميبا ديسبار على سبيل المثال اللي هي second more يعني most frequent cause of اميبا انفكشن، بس مو اميبايسس. هي يعني ما يصير اميبايسس بالموضوع لانه هي الانتاميبا ديسبار ما تسوي ديزيز. فانت شو بدرك هاي انتاميبا هيستوليتيكا انتاميبا ديسبار؟ بالشكل ما تبين، هي ما تقدر تعرف بالشكل انه هاي انتاميبا هيستوليتيكا اور انتاميبا ديسبار unless اذا لقيت بالاميبا اكو داخلها داخل التروفوزويس اكو ار بي سي، اكو انجستشن اوف ار بي سي. هنا تقدر تعرف انه هاي الاميبا هي انتاميبا هيستوليتيكا. ليش؟ لانه بس الانتاميبا هيستوليتيكا يصير بها انجلفمنت الار بي سي ويصير الار بي سي داخل التروفوزويد. يعني هيك مثل ما تشوفون هاي اميبا لو كانت ماكو ذني الار بي سيز اللي بداخلها هاي ما اقدر اعرف هاي انتاميبا هيستوليتيكا اور اذر تايب اوف اميبا. بس لانه اكو ذني الار بي سيز بداخلها فاني هسه عرفت انه هاي الاميبا هي انتاميبا هيستوليتيكا لانه اكو بداخلها ار بي سي. اوكي، فهنا اذا لقيتها بالشكل هاي الاميبا بداخلها ار بي سي خلاص ذس از انتاميبا هيستوليتيكا. زي اذا ما لقيت بالشكل انه هاي ما لقيت اكو ار بي سي داخل اميبا، شلون اعرف هاي هيستوليتيكا اور اذر كوز اوف اميبا؟ لانه مو كل مريض يعني عنده اميبا انا اعطيه دواء. يعني انت اميبا ديسبار ما راح يسوي له مشكله وانت شو كنت تعطيه دواء. واذا سوينا جنرال ستول اكزام لكل الناس تقريبا كلهم حيطلع عندهم سم فورم اوف اميبا اند ستول، خو ما كلهم نعطيهم علاج. فشلون اقدر اعرف انه هذا الكوز مال الدياريا مال هذا الطفل هي اميبا هيستوليتيكا؟ ايضا همين حتى تعرف انه هاي الكوز مال الدياريا هي اميبا مو اذر كوز اوف دياريا، مو مثلا انفلاماتوري باول ديزيز. فلهذا مهم انه انا اشخص انه هذا المريض عنده انتاميبا هيستوليتيكا. فشلون اقدر اشخصها؟ شلون؟ انه اخذ 3 فريش ستول سامبلز، يعني افحص اول مره ما لقيت ادي يعني تروفوزويس بي ار بي سي، افحص المره الثانيه والثالثه. اوكي، انه تلقي انه فيجوسيتيك ارثروسايتس بالكيس اوف انتاميبا هيستوليتيكا اللي هي نوت بريزنت انتاميبا ديسبار. ايضا ممكن انه هذا الستول تفحص ب ELISA test to detect antigens of Entamoeba histolytica in the stool, or you go for a molecular study which is the polymerase يعني ال PCR. اوكي، يعني ممكن انه specific test انه تشوف انه اكو antigen of Entamoeba histolytica antigen مو مال غير احد بالستول by ELISA test or PCR study حتى بس للانتاميبا هيستوليتيكا، or تلقي فيجوسيتيك ارثروسايتس بالانتاميبا هيستوليتيكا. طبعا هاي بالجنرال ستول اكزام. ايضا ممكن انه انت اذا ما طلع عندك بالجنرال ستول اكزام فد ريزلت وانت تشك انه هذا الموضوع هو اميبايسز، ممكن شو تسوي؟ انه تفوت بالسيجمويدوسكوب وتروح تاخذ سمير اور تيشيو بايوبسي. اوكي، اور اسبيريت الليفر ابسس ممكن تاخذ من اسبيريت، يعني من تفوت بالسيجمويدوسكوب للسيجمويد كولون، وبالسيجمويد كولون تاخذ من السيجمويد كولون سمير او تيشيو بايوبسي وتشوف اذا اكو بها الانتاميبا هيستوليتيكا. اوكي، اند ايضا انت حتى تشخص الليفر ديزيز you can diagnose amoebic liver disease by serology، لانه الاميبيك liver disease sometimes not associated with amoeba in the stool. يعني في بعض الاحيان الطفل يصير عنده amoebic liver disease بس ما عنده amoeba in the stool. اوكي، فحتى اشخص انه هذا عنده amoebic liver disease شلون؟
by serology, by serological study. By indirect heme agglutination can detect anti-amoebic antibodies in the blood, مو بالstool, in the blood. So a serological test of the blood حتى ألقي الانتيبوديز against انتاميبا هيستوليتيكا. هذا يفيدني كلش في حالات الاميبيك ليفر abscess. السيرولوجي يفيدني بحالات الاميبيك liver abscess, while amoebic colitis and amoebic dysentery can be diagnosed by general stool examination for erythrocytes or antigens or PCR. شنو هو التريتمنت مال الاميبا؟ كل الانديفيدوالز اللي عندهم تروفوزويس or cyst, حتى اللي عندهم فقط cyst of amoeba should be treated because this cyst can convert into trophozoite and can cause a symptomatic disease. For amoebiasis, invasive amoebiasis يعني dysentery and colitis, you can give oral flagyl اللي هو metronidazole 50 mg per kg, مو مهم الدوز ب 3 divided doses لمدة 10 أيام. للسيست طبعا ممكن تعطي ديلوكسينايد لمدة 10 أيام. بالليفر abscess, amoebic liver abscess, you should give intravenous metronidazole, intravenous flagyl كل 8 ساعات. اوكي سو ايضا الليفر ابسس ممكن في بعض الاحيان اذا ما استجاب ممكن تسوي ايمج جايدد اسبيريشن، يعني بالالترا ساوند على سبيل المثال تشوف وين الموجود هذا الابسس وتسحبه اسبيريشن. ممكن انه اميبك ليفر ابسس اذا كان لارج او بور ريسبونس تو ثيرابي. التوكسيك ميجا كولون and perforation طبعا should be treated surgically because these are يعني surgical emergencies وراح يصير contamination of the peritoneum, so they should be treated surgically. and the stool exam لازم تعيده ورا ما تعطي تريتمنت، تعيد الستول exam كل اسبوعين until the results is negative، يعني بعد ما تلقي cyst or the trophozoites in the stool after completion of the anti-amoebic therapy to confirm the cure. So the stool should be repeated. This is the treatment of amoebiasis. The second important parasitic infection is the giardiasis. Giardiasis is a flagellated protozoan that infect the duodenum and the small intestine. So هناك الاميبايسس كانت infect the large bowel. هنا infect the duodenum and the small intestine. So they can potentially interfere with the absorption. And when is the absorption? In the duodenum and the small intestine. So they can potentially interfere with the absorption, causing a malabsorption status. The clinical manifestations مثل ما راح نشوفها مال giardia is wide. Different from يعني ممكن يصير asymptomatic infection to mild symptomatic infection مثلا just acute watery diarrhea or a chronic diarrhea or even malabsorption status. The infection is usually more common in children than the adults. أمنا شنو الانفكشن ستيج مالتها؟ هي السيست which will produce true trophozoites بالproximal small intestine. Then trophozoites راح تشلب بالبرش بوردر مال intestinal epithelial cells. اوكي تشلب بالبرش بوردر مالتهن. شنو الطريقه مال الانتقال مال giardia؟ usually through water بالمي. اوكي so it is usually through water, contaminated water. The viability مال giardia is not affected by the concentration of the chlorine اللي يستعمل حتى ينقي المي. يعني مو ما له علاقه انه هذا المي بكلور هوايه معناها كتله الجيارديا البي، لا. It is not affected by the chlorine. It is affected by heating. انه تحمي المي، تغلي المي، يقتل الجيارديا. The giardia is a particularly significant pathogen بالاطفال اللي عندهم malnourishment، باللي عندهم immune deficiency، خصوصا there are certain types of immune deficiency يسوي الطفل more predisposed for giardia infection and in patients with cystic fibrosis. The clinical manifestations of giardia are شلون الاميبا ما تقدر تحزرها. هوايه ممكن clinical manifestation تصير نتيجه giardia، ممكن فشي specific للجيارديا. ممكن تكون موضوع asymptomatic infection، الطفل ما عنده اعراض، وهوايه من الاطفال اغلبيه الاعراض اللي عندهم الاطفال اللي عندهم giardia ما عندهم اعراض اصلا asymptomatic infection. Or they can present with acute watery diarrhea. الطفل صار عنده acute watery diarrhea اللي اخذنا تعريف مالتها بمحاضره الدياريا. Okay. Sometimes ممكن associated high acute watery diarrhea with fever, nausea and anorexia. Then ممكن انه high acute watery diarrhea ممكن just acute watery diarrhea وممكن تتحول الى يصير وراها greasy foul smelling stools واللي يصير وراها chronic diarrhea. يعني تبدي acute watery وممكن بعدين تتحول الى chronic diarrhea.
والستولز تصير greasy and foul smelling because of what? Because of fat malabsorption. Because احنا قلنا giardia interfere with the absorption. When they interfere with fat absorption, the stools will become greasy يعني دهنية و foul smelling. They may float. طبعا الستولز float. ممكن ايضا يصير constipation. ممكن يصير normal bowel motion. We do not يعني احنا ايش راح يصير هذا الطفل بالجيارديا ما اخذ عنده جيارديا ايش راح يصير المانيفستيشن ما تقدر تحسرها. ممكن الجيارديا ممكن يسوي wide range of clinical manifestations. الستولز مال الجيارديا characteristically contain ما بها blood ما بها mucus ما بها bus cells. ليش؟ لانه الجيارديا is not an invasive parasite مو مثل الاميبا. الاميبا الستولز هي شنو؟ bloody stools that contain sometimes mucus and pus cells, but the giardia stool is does not contain blood or mucus or pus cells because it does not invade. ما تسوي invasion. Just تشلب brush border villi and لما تشلب بيها بتخليها تسوي absorption وبالتالي تؤدي إلى malabsorption sometimes. There may be signs of fat soluble vitamin deficiency اللي هي من ان الفات soluble ثاني ايدك اللي هن A فيتامين A اللي ممكن يسوي زيروبتالميا D اللي ممكن يسوي rickets E neuromuscular disorders and vitamin K اللي ممكن يسوي لك some form of bleeding tendency. There may be malabsorption of sugar, fat and weight loss. شلون شخصها؟ للجيارديا by general stool examination. تاخذ fresh stool samples وتشوفها هل بيها الفريش stool samples ذني trophozoites هل بها cyst or the antigens of giardia. في بعض الأحيان إذا ما طلعت الجيارديا يعني ما لقيتها بالجنرال ستول اكزام وتريد تشك إنه هاي جيارديا ممكن تاخذ aspiration من الدودينام or the upper jejunum لأن هو هذا مكان الجيارديا. The blood count is usually normal because it is not invasive. ما راح تلقي elevation بالدبليو بي سي. ما راح تلقي ايوزينوفيليا لأن هي ما توصل للبلد. مع انه انت تعرف انه الايوزينوفيليا هي تصير في حالات الباراسيتيك انفكشن بس ما تسوي ايوزينوفيليا because it does not invade ما توصل للبلد. It does not invade the mucosa and reach the blood. فما راح تصير اكو يعني changes in the blood count and eosinophilia اثنين هذني ما راح تصير نتيجة انه it is an non-invasive organism. الاشياء اللي ممكن تسويها حتى تزيد السنسيتيفيتي for the detection of giardia لما اكو high clinical suspicion بس الstool samples are negative انه تاخذ 3 stool samples or ممكن تاخذ endoscopy مثل ما قلنا aspiration of the duodenum او ممكن تسوي enzyme immunoassay or direct fluorescent antibody test حتى تلقي الجيارديا انتيجين in the stool. يعني ما تلقي تروفوزويت ما شفت التروفوزويت بس ممكن تلقي الانتيجينز مال جيارديا in the stool وهذا صار التست اوف تشويس بهوايه دول التست اوف تشويس فور جيارديا هو انه تلقي الانتيجينز مال الجيارديا باي serological test اللي هو بالستول serological test of the stool by enzyme immunoassay تلقي الجيارديا انتيجين because it is an easy test. فهواية دول اعتمدت هذا التست كهو التست اوف تشويس. ايضا كبي سي ار كموليكولار ستدي ممكن تلقي بيها الجيارديا. التريتمنت مال جيارديا ايضا هو فلاجيل مترونيدازول لمده 5 ايام ذيك كانت 10 ايام هاي 5 ايام. ايضا ممكن تستعمل تينيدازول فيورازوليدين ايضا ممكن تستعملها لمده 10 ايام اور تينيدازول فور سنجل دوز ثيرابي يعني تينيدازول قوي فجاست سنجل دوز ثيرابي ممكن تعالج الجيارديا. So that was the talk about amoebiasis and giardia.